ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೆಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಟೆಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ನಾನು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to +1. ದಟ್ಸ್ ವೈ range of sine function is always in between -1 to +1. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ 180 degree or you can put 270 degree, 360 degree, whatever the value of an angle, range is always in between -1 to +1. Like for cos also same. But in case of tan, 2n plus 1 pi by 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ pi by 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಷಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸು ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು pi by 2 ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಸ್ pi by 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವಾಯ್ಡ್ all values of odd multiples of pi by 2. Same region for cosecant also, secant as well as cot, and these are all ranges mentioned here. On the base of this one, we discuss few questions at here. See, look at first question. What we have here, which of the following is possible? So observe ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ cos x equals to 7/3 ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to +1. 3 1s 3 2s, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2, ಸೊ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ a² + b² a² - b². ಸೊ a² + b² ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ a² - b². ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೀಕೆಂಟ್ 3/4 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to +1. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. So option 4 is the answer. Why? Because range of tan is set of all real number. Next question. Which of the following is not correct? You'll observe ಮಾಡಿ, tan, this may be any real number, it's possible. Cos is possible. Sin 1/5, it's possible. But secant value should be always greater than 1. But 1/2 is less than. That's why this is a not correct option. That's why option 3 is the answer for this question. Next question. Sin A plus sin B plus sin C equals to 3. Then what's the value of cos A plus cos B plus cos C? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 1. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 1 ಆಗಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 1 ಆಗಬೇಕು, ಸೈನ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 1 ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ 3 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಎ 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಸಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 3 ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಸ್ 90 ಈಸ್ 0. 0 plus 0 plus 0 is 0 only. Same kind of option here. Sum of these 4 angles equals to 4, means sum of these 4 will be equals to, obviously 0 is the answer for this question. Next concept is ASTC rule. ASTC rule ಏನಂತ ಇದು? All trigonometric ratios are positive in first quadrant. Only sine and its reciprocal, sine and cosecant is positive in second quadrant. Tan and cot is positive in third quadrant. Cos and secant is positive in fourth quadrant. This is ASTC rule. It says what? All trigonometry ratios are positive in first quadrant.
Only trigonometry ratio sine and cosecant is positive in second quadrant. Similarly, tan is positive and cot is positive. Already you know why this ASTC rule says that this is positive in first quadrant. Why? Because whatever the length we take in first quadrant, it is positive. But here x is negative. On the base of axis, it may changes, that we know. Next, first question. If tan x equals to minus 4 by 3, then what's the value of sine theta? So observe ಮಾಡಿ, tan x equals to minus 4 by 3. What's the value of sin x? So tan x equals to minus 4 by 3. It may be in tan negative. Tan is positive at here and at here. It may be in second quadrant or fourth quadrant. So one is positive answer we have to get, one is negative answer. Tan theta means if I take this as angle, opposite is 4, adjacent is 3, hypotenuse is 5. Why? By triplets. So sin is what? 4 by 5. Option 2 is the answer. Same kind of 14. Try by yourself. Next, 15th question. If theta lies in second quadrant, the simplest form of this quantity. So simplest form of 1 minus sin x divides 1 plus sin x. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, rationalize ಮಾಡ್ತೀನಿ. So rationalize ಮಾಡಿದ್ರೆ first term in there already here we have 1 minus sin theta divides 1 plus sin theta, which is as it is. Rationalize denominator. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 minus sin theta ಬರುತ್ತೆ, whole divides 1 minus sin theta within the root. It will be equals to what? Square root of. This will be equals to what? A plus b into a minus b. This is equals to what? 1 minus sin square theta. And numerator is 1 minus sin theta whole square. Next step is square root of. This will be equals to what? 1 minus sin square theta is cos square theta. So overall what we got? 1 minus sin theta divides cos square cos theta whole square. These two gets cancelled. So we got the answer. 1 by cos theta is secant theta. Sin theta by cos theta is minus tan theta. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ LCM ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ tan theta minus secant theta minus tan theta ಸಿಕ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ 1 plus sin theta whole divides 1 minus sin theta. If you apply rationalization for denominator, it will be equals to 1 plus sin theta 1 plus sin theta. Same procedure. This will be equals to square root of 1 plus sin theta whole divides. This will be equals to a square minus b square means again this will be equals to cos square theta whole square. So we got the answer as 1 by cos theta plus sin theta by cos theta after removing root. It gives the answer secant theta plus tan theta. ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ add these two answers. Plus minus gets cancelled. Answer we got it as 2 secant theta. So option A is the answer.